Wetso madume, pirimaneng jalo ya tsatsi la laboraro kgwedi ya diphalane le malatsi a le masome a mabedi le metswero bambongwe. Dikgang ke tsa Botswana television di tla go wena ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Buruni ke Benson Putego mare di tibolegela ka ditlhogo. Le kalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA le rotloetswa go nna majato le gona go ikemela. Puso e tla tlhoma sefikantsho sa segopotso sa ga Rre Pitseng ga o berekwe kwa motsaneng wa Maitseboa. Fa mo tsa metshameko ofisi ya boemedi jwa Japan ya kgolela setlhopha sa mabelo sa monogae maduo a mantle kwa dikgaisanong tsa lefatshe tsa World Athletics Championships. Kaitsedi ke go segong go utsuo go thobisetsa khutlwana sa tsa metshameko mororre topotapo sa o tolokolola ka puo ya diatla artsene maitemogelo a lekalana la puso la dipatlisiso le melawana la BIDPA a tla thusa lehatseleno mo maitemong a lone a mapšwa a go fetola le go rodisa itsholelo se boletswe ke mothusa tona wa lephata la boofisi ya Gatautona mme Maipelo mo Puting yo tlhalositseng fa puso e tla ikanya lekalana leo go efa boeletsi kgakololo jalo le go tlhatlhelela ka dipatlisiso tsa lone mme Moputing o buile se maabane tsatsi la bobedi fa lekalana leo le ne le ipelela dingwaga di le 30 ntse le le teng. Angela Mdlalani wa bega Fa e sale le tlhongwa ka ngwaga wa 1995 lekalana la BIDPA e ntse le tshoso e rweleng mo go thuseng puso go tla ka melawana e maleba ka go efa dikgakololo tse di nonositsweng ka dipatlisiso. Lekalana le ipiletse dingwaga tse di 30 ka go le rebana le seabe ba dipatlisiso fa go buisana le go lemoga loeto la lekalana le ga mmogo le seabe sa lone mo go rotloetseng ditlhabololo tsa setšhaba tse di rileng. Lekalana la BIDPA le lemogilwe e le gaisang ka dipatlisiso mo kgaolong ya Aforika ka dingwaga tsa 2017 go tsena ka 2019 mme la boa la lemogwa e le la boleng jo bo kwa godimo ka ngwaga wa 2020. Seo se supa fa lekalana le itse tiro ya lone re tshwanetse go ipela ka seo mme ra baema nokeng. Fela lekalana le la bo le gakololwa ka tiro ya lone e ntsi mo nakong eno ya go thusa lefatshe leno go fitlhelela maitlamo a lone a go godisa le go kabakanya itsholelo ya lone. As government, we are resolute in our conviction that re le puso ga re dumele fa re ka fitlhelela maitlamo a rona a go fetola itsholelo ya rona ntle le kaedi le tshwaragano ya lekalana la BIDPA. Re tlhoka ditogamano tse di nonotshitsweng ka dipatlisiso tse di dirwang monogae ga mmogo le ditharabololo tsa dikgwetlho tse di lebaneng Botswana di na le motlhala wa go batlisisiwa. Seabe sa lekalana la BIDPA se segolo fela thata go rurifatsa fa ditogamano tsa rona di sologela setšhaba molemo mme ebile di le maleba. measurable and of course impactful. Lekalana la BIDPA le ne gape la rola lenaneo le le tla nnang kaedi ya go dira diphitlhelelo dingwe la dingwaga tse 5 go tsena ka ngwaga wa 2030. We should diversify funding both domestically and externally. We should extend Re tshwanetse go kabakanya madi a rona dithuso mo gae le kwa ntle le go atolosa seabe sa rona mo kgaolong ya Aforika ga mmogo le go nonosa ditsompelo tsa rona tsa maranyane. Re tshwanelwa gape ke go tla ka ditsela tse re ka lekolang le go sekaseka seabe sa dipatlisiso tse re di dirang. intentional process of tracking the impact of BIDPA policy work. Bana le seabe ba ne ba buisana ka isago ya makalana a dipatlisiso le botlhokwa jwa one mo botsamaising jwa mebuso ga mmogo le seabe se makalana a ka nnang le sone mo go thuseng kgaolo eno go fitlhelela dikeletso tsa yone sa Agenda 2063. Angela Mdlalani, BTV News, Gaborone. le kalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA le rotloeditswe go nna majato le gone go ikemela ka bonosi mo tirong ya lone gore lete le kgone go tswelela le thusa lehatseleno go atlega mo lenaneong la lone la ditlhabololo. Se se buile ke motshwarela Tautona Rre Ndabankosinati Gaolate kwa moletlong wa dijo tsa Maitseboa maabane jaaka go kgone go ipelela dingwaga tse di 30 tsa lekalana leo. Motshwarela Tautona Rre Gaolate o ne a bolela gape le ka botlhokwa jwa gore lefatshe leno le dirisa dipatlisiso tse di dirilweng ke ba BIDPA.
tenko modulasetilo wa BIDPA Daniel Molaudi o boletse fa na le tsholofelo ya gore lekalana la bone le tla fiwa sebaka sa go direla lefatshe leno go le gontsi ka go fa dikgakololo. Maikelelo a lekalana le ke go thusa puso go tsaya ditshwetso le gone go dira melao e nonogaditsweng ke dipatlisiso tse di tseneletseng. Globally, the countries that have managed to adapt faster to changing circumstances did not only invest in strong policy research institutions like BIDPA, they also invested in building the capacity to listen to the BIDPAs and to utilize the output of such research. Botswana must be no different. And for that to take root, BIDPA must also rise. It must rise to the challenge through rigorous research and analysis and through the ability to speak to the issues of concern to our economy and our society. Let's give a think tank the necessary capacity and listen to them. Of course, at the end of the day, political leaders will take their decision, but let them take the decision from an informed position. And I think an institute like this one provides such dialogue where they can look you in the eye, President, and not shake when they advise you or even challenge you to say, Minister of Finance, this policy of yours, we don't think it will cut the grade. And that's the nature of dialogue. That's the nature of advice. It's not about confrontations. It's not about one feeling better than the other. It's about laying the facts on the table such that better decisions can be taken on behalf of this nation of ours. Re tswelela le dikgang tsa rona baitsanape ka horologana go tsweng kwa maphateng a puso le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi ba kopile puso go dirisa methale e mengwe ya go godisa mahama wa meepo mme se ba tlhalositse fa se ka thusa go tokagatsa le gone go godisa mahama wa mafaratlhatlha a motlakase mono gae. Mogolwane wa Botswana Power Corporation BPC Rre ke Thebe Sethunyane o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le le mo seemong sa go dirisana le mafatshe a SADC go rotloetsa kanamiso ya mafaratlhatlha a motlakase. Pego ka botlalo ka Mpho Kileboge. Maiteko a puso a go tokafatsa bokgoni ba go itirela motlakase o lekaneng mo gaeng a tlhotlhelediwa thata ke keletso ya go hokotsa go ikega le go reka mo mafatsheng a seleng segolobogolo mo lefatsheng la Aforika Borwa. Baitsanape ba kgothetswe ka go farologana ba tlhalositse fa go le botlhokwa gore mafatshe a SADC a dire tsotlhe tse di maleba go tokafatsa seemo sa ditsela le go nolotsa melao ya meepo ka jaana e le tsone tse di ketefatsang maiteko a go gweba. First of all, if you look at SADC as a whole, when it comes to regulatory environment, we've got various sovereigns dealing with issues differently. Maybe we need to use SADC as a vehicle to try to streamline some of the regulatory environment to ensure that investors, they don't just come to a single country, but they come to the rest of the countries within Southern Africa. I think like the rest of the world are learning best practices, that you start with the resource itself, like Johnny was describing, understanding the parameters, the material parameters within the resource, the quality of the resource, the size of it, the positioning of it vis-a-vis infrastructure, positioning of it vis-a-vis depth, what investment is required. Those variables are important. Nngwe ya dintlha tsa konokono kwa thutapuisano e neng e rotloetsa Batswana go tsena mo madirelong a meepo le kgothetso go thusa go lekalekanya seabe sa bone mo madirelong a lefatshe leno. We have seen some 5 or 6 months ago, Botswana entering into an agreement with BPC for the procurement of what we call renewable energy certificates. So that is also some part of decarbonizing the industry. The CEO also of Bera also mentioned issues of giving mining companies the opportunity or the platform, the regulatory environment for them to develop captive plants so that
they can also, as a way of decarbonizing the economy. So there's a challenge, but there's also vast amount of opportunities. He talked about minerals that are used for batteries and so forth. So those are things that we can harness as a country to ensure that we create or expand the value chains around energy supporting the mining industry. Now we are here in Botswana. Botswana sits strategically positioned where it is. I see Botswana sitting at that position as an economic transformer of change. It's positioned just above South Africa, where you can access all these ports. It's sitting above it, there's Zimbabwe, where Botswana is sitting currently. Should there be integrated plans about this country of ours, Africa will be one of the best. maikaelelo magolo a phuthego ene le go tla ka maano a go rarabola dikgwetho mo mogameng wa kgotletso le moepo le go rotloetsa mafatshe a mo kgaolong ya SADC go gweba le go padisana mo go tswalang mafatshe otlhe mosola. Mpho ke lebogang Botswana Television Gaborone. Tona wa mafatshe a sele wa lefatshe la Germany Mesrep Gula o ne a etetse motsamaisi dipuisano tsa parlamente ra dithapelo ke o rapetse kwa baneng ba buisana ka ditsela tse di harologaneng tse mafatshe o mabedi a ka dirisana mo go tsone go godisa botsalano ke filwe motube ka pego. Mo bokopanong jo gareng ga tse dingwe bobedi jo bona ba buisana ka metlhale e farologaneng e ba ka dirisanang ka yone ka jalo motlotlege ke o rapetse o tlhalosetse ka botlhokwa jwa meamuso e lefatshe le na leng yone e ba gwebi ba ka inakanya le yone mo go tlhabololeng lefatshe leno. Thank you most profusely for opening your doors to Botswana, to collaborate, to partner with you, and the solar energy that re lebogela ke monokeng ya lona ya go tsalana le go dirisana le rona se se raya go le go ntsi mo go rona Batswana. 100 hours of sunshine per annum. And it's not very common in the world. I think we rank among the top 3, if not 4, with such a resource. And this speaks to the direction in which we can take in terms of clean energy. Very important to work closer with as government, but also as parliament, because I can... go botlhokwa fela thata gore re bereke mmogo re le goromente yo farologaneng. Isn't a department from the government. The parliament is independent, and the parliament is for controlling the government. Tona wa lefatshe la Germany Mesrep Gula o na bula lefatshe leno dikgoro tsa go godisa le go tsisa ditamelo mo go godiseng itsholla lefatshe leno ga mmogo le go ithuta mo go tseneletseng ka tsamaiso ya dipuisano tsa parlamente ya lefatshe leno. An economy that is highly dependent on diamonds, such that 70% plus of our export earnings were through diamonds. But we are a country with potential tourism. Itsholla ya rona ikagile thata ka ditemane mme re eletsa go gola thata ka tiriso ya ditswammung tse re na leng tsone ka go farologana jaaka kopore. Some AI algorithmic test and produce this data and share it with investors. Mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente mo tlotlege ke o repetse o tlhalositse mo go fapegileng ka ditswammung tse di farologaneng tsa lefatshe leno tse bagwebi ba mafatshe a sele ba ka ikaegang ka tsone. Re filwe motube Botswana Television Gaborone. Tsubile television ka nako ke dikgang ha re tswelela tiriso ya maranyane a tlhabolotsweng ya go siela batho metsi go dirisiwa dikarata tsa smart prepaid e tsweletse sente bontle ka palo e ka tshwarang dikete tse di 50,000 a dikarata tseo e setse e go keletswe. Se se builwe ke tona wa metsi le bonno re o nnetse Ramogapi jaaka na buisa babega dikgang ka mosupologo go ba lekodisa ka tswelelo pele le katlego ya lephata leo mo lebakeng la ngwaga a mogala molatlhegi wa pega.
Legato la ntlha la go gokela tiriso ya maranyane la go siela setšhaba metsi ka tiriso ya smart prepaid e maikaelelo magolo a lone e leng go thusa kompone ya metsi go rurifatsa faela tlhoko seemo sa tiriso ya metsi le simolodisitswe ka kgwedi ya Phukwi ngwaga o fetileng ka maikaelelo a go gokela 35,000 smart prepaid meters mo Gaborone. Ya go digitalize e botlhokwa thata a re gateleng pele re bone gore re ka digitalize jang re dirise maranyane mme mo go yone o ra bona gore tota kganye e leng gore e ka Batswana ba ka ya gola ke go digitalize re tsenya gore mo go teng smart meter mme smart meter se ra se tsenya mme re ntse re le mo tseleng ya gore re se ka ra tsenya re be re tsenye re be re thabolola gore Motswana gongwe le gongwe ha a leng teng a kgone go dira mo go teng o ka gore gongwe le gongwe hela a o tsana mo spa ha kae re hele re le gone gongwe gore nya Motswana o ka reka metsi gongwe le gongwe ha a leng teng. Mo go tse dingwe tona Ramogapi a re lenaneo la kgopo ya metsi a leswe le tokafetse fela thata ka go goketswe ditirelo tsa kgopo ya metsi ao di feta dikete tse 3. O sa kgathalesege gore re na le di-challenge mathata a ke simolotseng ke bua ka one re ne ra nna ha batse ra re go connecta metsi go connecta metsi a kgokelo ya metsi a leswe a bitswa go teke sanitation go a tura mme go na le metse mengwe re e targetang gore ka gore re dirile tsone maranyane onao kana network yo eniwe re hokoletse Batswana so re ne ra waiva ra re Batswana ba seka ba duela 1,500 go connecta ba connecte mahala go tsena go April 2026 e gabedi go na le sanitation e leng gore wa bo connectile o na le metsi gona gore o flash target ya rona ke 43% re tsama mo go 40% go na le on-site sanitation e leng gore yone target ke 75 ke like 60% re tsama mo go 59%. Tona o tsweletsa supa fa metse e le 23 e neng e noswa ka ditanka jaanong e na le sebaka sa go akola metsi a phepa ka nako tsotlhe ka e tsenyeditswe dipompo tsa metsi. Amogela Molatlhegi, BTV News, Gaborone. Kgang ye nngwe ke reng puso ya hatsela Botswana ka taolo go tsweng kwa go tautona wa lefatshe leno e tla tlhoma sefikantsho sa lebitla la ga repitseng ga o berekwe kwa motsaneng wa metsi a manong e le bontlhabongwe jwa dihikantswe tse di tla dirwang mo teng ga lefelo leo la diphologolo di le supa tse di tabong e le sekao sa go lemoga ditshwanelo tsa setho tsa morafe wa Makhuako Makanakwe Makwikho ba gantsi re ntseng re ba bitsa re re basarwa se se builwe ke mogolwane go tsweng kwa lephateng la ditso le matlotlo yo e leng ene a okametseng dikago tseo re tisang thokweng fana buisa makhanselara kgaolo ya gantsi le sego mokwaisi ka pego fa buisa makhanselara a mogolwane go tsweng kwa lephateng la ditso le matlotlo re thokweng o ka ile ga se ikantswe se sa ditshwanelo tsa setho e le sekao sa go lemoga le go fa tlotla morafe wa basarwa le malapa ape fela a ditshwanelo tsa bone tsa setho e leng tsone di dirang bontlhabongwe jwa puso ya batho ka batho ya lehatshe la Botswana. Represent a profound moment of recognition and restoration of dignity of the Basarwa community. It symbolizes the respect for ancestral connection and cultural heritage. So the burial site will serve as a national reminder of compassion, reconciliation, and human rights. And the presidential decision to allow the burial at ancestral home marks a turning point in acknowledging indigenous identity and unity. Makhanselara ba le bone ba ne ba nna le sebaka sa go kgwa lekoko le dikgaba. Gongwe motho ka botsa gore what was the criteria ne dirisiwa go selecta mothomelo because you would think gore gongwe
how lebeletse in terms of the history ya CKJR, you have selected Gugamma over Botomelo because Ghana, remember there were only 2 places by the they did not relocate in entirety, being Metiamano and Gugamma. So it will make sense when Gugamma honor the fact that they did not move out in entirety. Because I told you criteria. Ka thulaganyo e ntseng ka teba museum le bone re tshwanetse ra ba kgolela dinepe tse dintlente tse ntse re di bona di supiwa ka ga modula stilo dinepe tseo di a go re tsela bojanala jwa ko CKJR bo buisa makaleng-kaleng modula stilo ke bona di-monuments mme le ke itele ka gongwe e ne ka di dirwa go na le statue-nyana gongwe sa gapitseng go mo go tsone tse o tlela gore e re go bua ka ene go na le sengwe sa gago le ena bona go nyaka go bua ka monnae wa gore ga ka se mo dirwe moriti o ga re ditse motho ya gago that is possible in my go ka possible gore re ka dirago primarily because ga ise go simole go dirediwa malapa so there's no room but even the procurement Ikantswe sa ntlha se se tlabong le sa ga repitseng ga o berekwe se solowetse go ribolwa kgwedi ya Sedimonthole e le malatsi a 10 e le letsatsi la ditshwanelo tsa setho mme tauteno a lehatshe leno re duma boko ke ena a tlabeng a bula semmuso go motseng wa Metsi-a-Manong gone mo lefelong la diphologolo la CKJR le sego mokwaisi BTV News gantsi o tsware go dikganyeng tsa metshameko ka go segongwe Tla boge Benson Mikere Madumewe Sotle ja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo ke tlemo ke gonela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana tonight mme ke gore letlhe re tsena mo go tsona re simolole ka re go gang kwa pele Moemedi wa lefatshe la Japan mono Botswana His Excellency Shindo Yusuke a re go dira bontle ga lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa World Athletics Championships kwa Tokyo Japan go tla ka maduo tota go tla ka maduo a nametsang kontle ga metshameko His Excellency Yusuke o kaile seo kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa maabane mono ga borone go lebogela setlhopha sa setšhaba sa mabelo tiro entle morago go fetsa mo maemong a botlhano ka kakaretso kwa dikgaisanong tseo ka go gapa dietsele di le 3 a rutlwa tshofatso malepa Setlhopha sa mabelo se tsweletse ka go tlotlomadiwa ke makalana ka go farologana maabane kwa bonong jaaka His Excellency Shindo Yusuke ne le nngwe tsela ya go rotloetsa le go lemoga ka fa batabogi ba lefatshe leno ba dirile bonte ka teng kwa Tokyo Japan fa ba bela ditankana kwa moletlong o His Excellency Yusuke o boletse fa maduo a bone mo kgaisanong tse dikgolwane go thusa mo go ageng botsalano gare ga mafatshe le gone go bapatsa lefatshe la Botswana It is my great honor and privilege to present them the Ambassador's Commendation in recognition of their brilliant achievements. The Botswana ke motlotloga pela setlhopha se ka tlotla e le tsela ya go lemoga katlego ya bone e neng ya itumedisa banni ba ko Japan ga mmogo le Batswana mono gae phitlhelelo ya setlhopha sa Botswana e dirile go le gontsi go rekisa lefatshe leno ka palo ya batho ba tshwara 2.5 million le fetsa mo maemong a botlhano kwa Tokyo go supa talente e teng mo metshamekong mono a testament to the power of this nation's greatest resource, its people. With a population of around 2.5 million, ranking 5th in the Tokyo medal table, is powerful proof of this country's immense talent. e re jaaka lefatshe leno le santse le mekamekana le go ka tswakanya itsholelo go fokotsa go ka ikaga ka ditswammung metshameko e lebile jaaka nngwe ya tse di tla nna le seabe mo godisong itsholelo Your Excellency, your gesture Tlotla e rotloetsa kgolo ya botsalano gareng ga mafatshe a mabedi a Botswana le Japan go nna teng ga rona ga gompieno go re bontsha gore metshameko ke yone tsela e maleba ya go kopanya le go aga botsalano gareng ga mafatshe important tool for diplomacy. Many do not know about
is more than just a diamond. Bontsi ga bo itse gore lefatshe la Botswana ga le ntshe ditaemane fela mme le na le bokgoni mo metshamekong. Ke le tona wa mafatshe a sele nka le tlhomamisetsa gore ka katlego e lefatshe la Botswana le itsegile go feta. Because of your stellar achievement, Botswana is better known around the world and so has the interest in our country. Tlhopha sa setšhaba se se neng se phadisana kwa dikgaisanong tsa mabelo kwa Tokyo se boetse gae se sena go dira ditso ka dietsele di le tharo go palelwa tse dikgolwane tse pedi tsa gouta le tse di gapilweng ke Colin Kibinatsipi mo go la 400 meters le mo makgaolakganyeng la borre la 4x400 meters. Tshameki ba mabelo ba tla nna le sebaka se sengwe sa go itshupa jaaka lefatshe leno le tshegetsa mabelo a Continental Grand Prix le World Relays kwa go tlang kwa lebaleng legolo la setšhaba. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Intsile kwa moletlong o wa setlhopha sa setšhaba sa mapelo tautona wa pele Lieutenant General Dr. Seretse Ian Khama a re katlego ya setlhopha sa Botswana sa mabelo kwa Tokyo go tsisitse boitumelo jo bogolo le mowa wa kgaisano mo baning ba lefatshe leno. Tautona wa pele o gateletse fa maduo ao a tla dira gore gontsi go ka ngwa ka barotloetsi go inakanya le tsa mabelo. So many people who I know from other countries called in congratulating Botswana, and for me I think and for Batho ba le bantsi ba ke ba itseng kwa mafatsheng a mangwe ba ne ba letsa go lebogisa lefatshe la rona. Kgaisano e ne le nngwe e neng e digaisa tsotlhe gareng ga tse dingwe ye ke tsang gore lefatshe la go e gakologelwa thata bogolo jang fa o lebelela dikgaletso tse neng tsa tla morago ga kgaisano e bogolo jang ka batabogi ba rona ba ne ba taboga le bagaka ba bangwe ba mabelo. Ke tsaya kere ka sekano sa lefatshe leno sa pula go taboga mo puleng go ne ga ba kgothatsa gape go fenya lebelo leo. is Pula. That's what also contributed to motivating them to win that race. Me ke gore le dikgang tsa motshameko di boela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bora kopana kgante jana kana kwa bofera bongwe jaaka ke tla bokiwa ke go dineela gape ka puo ya Seesimane me ke re wetsotlhe sala sentle me ka sona sebaka a re bora go gakola ditlhogo gape. Le kalana la Botswana Institute for Development Policy Analysis BIDPA le rotloetswa go nna majato le gona go ikemela. Puso e tla tlhoma seikantshwe sa segopotso sa gare pitseng ga o berekwe kwa motsaneng wa metsi a manong kwa CKGR. Fa mo go tsa metshameko ofisi ya boemedi jwa Japan ya kgolela setlhopha sa mabelo sa monogae maduo a mantle kwa dikgaisano tsa lefatshe tsa World Athletics Championships. Wetsone di lekalo a ra kwehela kwa go batepolo api re utlwa gore ba reng ka kgang ya merwalela a nne kagiso.